警察呼びます。緊急回線110番です。事件ですか、事故ですか。もしもし、110番に入ってます。Takeshi Oshikawa calls himself the convincer. He convinced the mentally ill to seek help after a face-off with them. In Japan, the mentally ill or social recluse are known as hikikomori. Many have violent streaks and pose a danger to society. I'm visiting the suburb of Tokyo, and this apartment is where a 44-year-old single man used to live. Now he's suspected of mental illness. He returned to his family home in Shizuoka Prefecture. His family wants to help him out, but he doesn't want any help. Well, this man, Mr. Takeshi Oshikawa, has stepped in. 被害妄想が結構あるんで、彼はだから多分その対象がいたはずなんですよ。そういう証拠も絶対眠ってるんだから。彼の頭の中全てですよ。Toru used to live in his own apartment when he still had a job. He once worked as a system engineer in Tokyo. He quit his job in 2013, and the rent has since been paid by his family. Takeshi Oshikawa thinks the key to unlock the causes behind his mental conditions lies in the apartment. なかなか強かったというか、家をコントロールするみたいな強さはありましたね。2 years ago, Toru abruptly gave up his life in Tokyo. He returned to his family house in Shizuoka after the death of his father. That's when trouble started for Yumi and her mother. 誰かに狙われてるとか、電波攻撃を受けてるとか、あとは携帯のデータを抜かれたとか、あとは自分が NASA のなんかエージェントだとか、そういうなんか古代妄想的なのもありましたね。きっかけは何かあったと思いますか？その前から、兄の勤めてた会社の社内での一面があったということは聞いてます。兄は本当に理髪で頭も良くて、クラスの委員長になるぐらいな本当に活発だったんですよね。まさか本当にこんなことになるとは。部屋の中に入ると事実を突きつけられるんですよ。彼は嘘をつきますからとか黙ったりしますから、それが今一番あそこの家に入ってる、彼がずっと長く住んでるところですから。The door is locked. The landlord would not provide the key without Toru's permission. The mailbox was flooded, indicating Toru's long absence. Outside, his car was covered in dust. The driving certificate expired. Yumi thinks Toru came back to claim his rights after his father's death. 暗い部屋に閉じこもって音もなくテレビをかけてるようなそんな生活なので、病院に連れて行こうとしてなんで俺が病院に行かないんだ、じゃあお前が行けとか。Oshikawa needs the key to access Toru's apartment and unlock the possible causes to Toru's mental condition. There's not much time. Toru's condition is dire. However, Japanese law does not allow forced entry. Oshikawa decides to monitor Toru closely in Shizuoka. この最近の行動を見ると、7時ぐらいから本人がここから歩いて出てくるんですね。でこれを、こっちから見たら左行くんですね。歩いていくわけです。There he is, as expected, carrying a heavy knapsack. He stops at a convenience store. Takeshi Oshikawa took a close look at him at the smoking area. This continues for several days. 視察のですね、調査を。で、
ちのスタッフはですね。 Toru moved back to his family house to live with his mother and sister after his father's death 2 years ago. In Japan, Toru is commonly known as hikikomori, or social recluse, who isolates himself from the outside world. Most hikikomori do not pose a danger to society. In Toru's case, he does not communicate with anyone, but goes out every day. The time has come for Oshikawa to make his move. A private ambulance has been arranged. The police and health office have been alerted too. In the event situation gets out of hand, every precaution needs to be taken. After confirming Toru is out for his daily morning walk, Oshikawa goes inside the house to wait for him. Takeshi Oshikawa founded a security company after dropping out of a private university in Tokyo 27 years ago. One day, one of his employees quit. It came to light later that man was sent to a mental hospital. Regretting that he wasn't able to intervene early, Oshikawa began to read about mental illness. He remembered his high school days. 自分の高校の隣が精神科病院だったんですよ。鉄格子の隙間からもううわーっとおーいとビール買うてこいとかタバコ持ってこいとかもうそれこそそのセックスしたいとか言うわけですよ。でそれをみんな例えば自分たちの同級生高校生はやっぱ避けてましたよね。でも自分だけは彼らに近づいてきましたね。He decided to start a new service to help connect the mentally troubled to medical help. 警察官が道書いた時に拳銃取り上げるとかですね。あとは本当にやっぱり一番怖いのは凶器と一緒に立っている部分が印象的っていうのはやっぱりあれです。斧を持ってお前正座しろって言われてで正座させられてもう俺もやられるしかないと思って頭を突き出したこととかですね。He's been stabbed, attacked. Takeshi Oshikawa wants to bring society's attention to what he calls the violent hikikomori and the ordeals their aging parents and relatives have to go through. He publishes a manga series titled Please Kill My Child. The title was inspired by the exact words of one of his clients. Tragically, the manga title proved to be prophetic. Halfway filming this story, news broke that a deranged man in his 50s stabbed 2 people to death and injured 17 at a bus station near a school in Kawasaki, a town south of Tokyo. The suspect, who died after stabbing himself following the rampage, was said to be a hikikomori living with relatives in their 80s. A few days later, a former government official murdered his 44-year-old son, a hikikomori. The tragic incident shocked Japan, but not Takeshi Oshikawa. He is waiting inside the home of a patient we call Toru. He has been here for around an hour. There's Toru. He's just back from his morning walk. The same conversation continues for a while. Takeshi Oshikawa must command respect to get hikikomori to follow his orders. He is here to convince Toru to seek medical treatment for his conditions. いやあなたのこと家族のこともでも自分病気だっていうのに自覚ある
まず一つ話したいんだよ。ちょっと待ってください。普通に待ってください。待ってください。ちょっと落ち着いてください。落ち着いてください。話をしよう。A few hours have passed, and the same conversation continues. 警察呼びますよ。警察は呼んでもらってもいい？わかりました。緊急回線110番です。事件ですか？事故ですか？もしもし、110番に入ってます。警察だよ。ほら警察だから。見てほら。車乗ってない。おい。暴力で今度それこそあんた大変になるからな。あんな劇を見るもんね、一気にね。あんなお前さんはね、あんなのないです、今まで。うちのことも全部分かってて。お前乗るよみたいな。これあると思う。In a few minutes, the van pulls into a mental hospital guarded by retired police. We have to stop filming. Toru is diagnosed with schizophrenia. Takeshi Oshikawa still has work to do. In and around the Japanese capital, there are very limited facilities. That's why Takeshi Oshikawa decided to move out of the Tokyo area to continue his service to link up mental patients with treatment. I'm heading to Kitakyushu, which is in the southern part of Japan. Now that's actually where the convincer Takeshi Oshikawa is based. Now he's invited me to come over so I can meet one of his patients staying in a so-called group home. Hello, good morning. Nice to see you again. 3年近く風呂に入れなくて、で全身も赤まみれ。それでマンションの踊り場まで匂いが出るほど異臭を放って、もう親御さんとも話もしない。で一番危機的な状況はもういつ死ぬかわからないっていう状態まで行ってました。この国が見落としてきた引きこもりの一番のそのパターンになる教科書になるような人間ですね。In this case, the convincing took place inside the toilet. That's the place Hiro, not his real name, occupied for up to 10 hours every day. でね、どうしてこういう体制になってるかっていうと、君が飛び降りて死ぬなんてこと言ってるからだよ。わかる？もう少し待ってくれって言っても聞いてくれないんですよ。誰が？言われてすぐ動けないんです。じゃあ抱えてちょっと。ちょっと待って。わかりました。すみません、着替えだけくれますか、お父さんお母さん。もうここで着替えさせますんで。ちょっともうひどいですよ、血便が。Outside the high-rise condo, which Hiro shared with his parents, police were on the alert in case of trouble. He appeared after cleaning up himself and changed to clean clothes. He did not resist much. Slowly, he made his way to lie down on a stretcher. His hospital treatment lasted 8 months. This is a group home. It's a government-subsidized facility. Hiro shares this home with 5 other men. We're allowed to film inside as long as we don't identify anyone in the location to protect their privacy. You can hardly tell that this room belongs to someone who once refused to wash up for 3 years. Hiro tells me how he spent his time here. もう本当簡単な作業ですね。ビニールハウスで野菜を作ってまして、でその野菜のそのパッケージに入れる作業とか。どうですか、そういう作業をしてて、なんかこう、やりがいって言いますか。そうですね。その最初はそういった施設入ったり、そういった作業場の作業とかに戸惑いはあったんですけど、
なんかやってるうちになんかだんだん慣れてきたらなんか楽しくなってきたというか今なんか面白いですね。3時から自由な時間があります。3時からどういうふうに過ごしていらっしゃるんですか？そうですね、その他の入居者さんと一緒に今お茶を飲んでちょっと話したりとか、共有スペースでテレビとかあるんで、そこでみんなで見たりとか、時々なんかちょっとオセロ的なゲームやって。ちょっと過去のことを聞いていいかしら。ご自分がどういう状態で、押川さんと知り合ったかっていうのを教えてもらっていいですか？僕はですね、病気の名前で言えば強迫性障害っていう、病気だったんですけど、でなんかその高校の途中ぐらいからなんか確認強迫っていうんですけど、それがなんか気になるような、病気がどんどんこうひどくなってって、そういうのもあったんで、なんかだんだんもう嫌になっていったっていうのもあって、結構うつ的な感じにはなってたんです。両親のことっていうのは今は考えたりするんですか？それとももう忘れましたか？ここ最近全然考えてなかったですね。自分のやることに対してこうなんか全部にこう口出されるような感じっていうか、あとそのなんですかね、両親が仲良くなかったんで、でなんかその母親の愚痴がずっと自分の方に来るんですけど、でまたこう機嫌が悪いとこう何もしてくれないようなとこもあったんで、空気感が重いよな。お父さんがちゃんとした仕事をしてたので、余計その子供だったらそういう道っていうか、期待はしてないって私たちの前で言ってたんですけど、いやすごく期待してたなっていう。Takeshi Oshikawa recommended that he cut all ties with his parents as they were the source of his mental illness, and he did. あの頃に比べたら今はもうすごいもう極楽だなぐらいの、もう今それぐらいの気持ちではありますね。あの頃に比べたら今すごい楽だわって、すごい楽しいわって。Hiro tells me next he wants to work full-time and rent his own place. Oshikawa and his team pledge to be there for him for life. According to the Japanese government, there are around 4 million mental patients as of 2017. Now that's a 30% increase from a decade ago. Hikikomori, those who do not go to school or work and have not communicated with those outside the family for more than 6 months. There are about 1 million of them, says the Cabinet Office. Hello, Dr. Wada. Hey. Nice to meet you. I'm Michio. Nice to see you. Nice to see you. Dr. Hideki Wada, a well-known psychiatrist in Japan, has authored hundreds of books and even created movies on the subject. 心の病というものに対しての認識が日本人の中で少しは広まっているので、その分だけ精神科に通う人が増えていると。20年前30年前っていうともう精神科に通うっていうとすごくもう最悪の手段みたいに思われてたわけですね。ところがその外来のクリニックなんかがいっぱいできたもんだから、通うということに対してのちょっとこう敷居って、日本語でいうとこの敷居が低くなってる。For decades, seeking treatment for mental disorders was a taboo subject in Japan. It had to do with a dark history involving the country's mental institutions. 前の東京オリンピックの時にやっぱり日本っていうのが、臭いものには蓋っていうか、その外国から見て恥ずかしくない国にしようという意識があまりに強かったもんだから、例えば売春みたいなものを禁止するということのほかに、ホームレスの人たちを、精神病院に入れちゃうだとかで、しかもそういう病院がものすごいすし詰め状態な上に。Mental illness has been linked to Japan's high suicide rate. The country has the third highest suicide rate among OECD countries. 一時期自殺で年間3万4千人亡くなってた時期があって、その頃にやっぱり自殺する人の7割はうつ病。They are the hikikomori. 150万人とかもっと増えてるかもしれないと。
ただまあ引きこもりも程度があって、完全にもう家に閉じこもってしまって、それこそもう本当にお風呂も入らないようなレベルの引きこもりからね、社会的引きこもりと言われるんですけども、その会社でもあんまり無口で、もう会社なり学校が終わったらすぐ家に帰ってしまって、でもうその後対人接触一切やらない、心理面ではもう完全に引きこもってるっていう状態の人もいるんですね。Japan's unique healthcare system means that seeking treatment for the hikikomori is not easy, even for their family members. 家族が代わりに治療を受けることができないもんだから、精神科の医者によっては家族の話を聞いてくれるところはあるんだけど、やっぱりその本人を連れていかないとダメ。ところがその本人は行きたがらないっていう問題があって、そこの抵抗感があるもんだから、押川さんみたいな人に助けを求めるってことになるんだと思うんですね。What do Japanese public think of hikikomori? ニュースとかではよく見ますけど、身近な人にはあんまりないですね。あんまり周りにはいないですね。私の同僚で、そういう仕事関係で心病んじゃって。In Kita-Kyushu, Takeshi Oshikawa has a dream when it comes to helping the mentally troubled and their family members. And he set up a satellite office near the SETI Center. Office? Bar じゃないですよ、bar. This casual sitting is designed to make patients and mentors feel at ease and be more open in their conversation. The recovery made by Hiro is not a common occurrence in Japan. In Toru's case, it's still uncertain what will become of him. But Takeshi Oshikawa sees hope in his hometown, which has been hailed as a successful model in handling the aging population, in particular those with dementia who also seek psychiatric treatment. In Shizuoka, we found out that another hospital agreed to accept Toru. Takeshi Oshikawa, the self-styled convincer, wants to evoke the spirit of Kita-Kyushu as he continues on his journey to help those suffering from mental disorders and their family members. People of Kyushu happen to be more direct, whereas the people of Greater Tokyo area tend to hold back more. And it's my hope, too, that the outspokenness of Kyushu people could pave the way for Japan to be more forthcoming in extending help to hikikomoris or social recluses.